Now we got the idea how to solve a pair of linear equation by substitution method. Correct? Then next we go the next idea, the next method for solving a pair of linear equation. That one is elimination method. Okay? Then elimination means you know the idea. What is that? Elimination, to remove, ഒഴിവാക്കുക. അല്ലേ, എന്താണ് മക്കളെ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക. സോ വി നീഡ് ടു റിമൂവ്, ടു eliminate any one of the term. We have the two variables here, x or y, correct? So we need to remove any one of the term containing x or y. Clear? The first question, solve 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7. These two are the pair of linear equations. So here we are applying the elimination method. Okay, before that is ideal. I think this method is very easy. For solving the elimination method is very easy method. Okay, then we listen here. How do we do the work? Then first we starting 2x plus 3y is equal to 8. 4x plus 6y is equal to 7. That is equation 1. Is an equation 2. Okay. Then after we wrote it the equation 1 and 2, then first you want to fix which term you wish to remove from these equations. Okay. Then you fix to remove the x or y, any one of the term. Okay. Then what is the first? You write the x pair of linear equation once again. Then we give the name is equation 1 and 2. Then after, what is the next steps? You want to fix to remove any one of the term, that is x term or y term. Then I fix to remove the x term here. Okay. എന്താണ് മക്കളെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മൾ ഏതാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്, ഏതാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് എക്സിനെയാണ്. So if you decide to remove the term, then next you check the coefficient of variable in that term. Okay. The which one you decide to remove is very important. The next idea is very important. If you want to use the elimination method, their coefficients must be equal. Check it. What I decided to remove x, then I check the coefficients of x in the both equation. Here the coefficient of x is 2. Here the coefficient of x is 4. So it's very clear they are not equal. If they are not equal, it's not possible to remove. If they are equal, is no problem. If they are not equal, we need to equalize. We need to equalize. Here is possible to make 2 as 4. Sometimes it's not possible. That time we check this one is possible to make as this. Possible, we do like that. Is not possible, we convert the terms coefficient, the both term coefficient together. Next number, what are possible to convert them? അതിനെ ആ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും. Okay, that will do later. Then first here, now got the idea, the coefficient of x is not equal, but we know is possible to convert 2 as 4. How? To multiply by 2. അല്ലേ, എന്താണ് നമ്മളെ, നമുക്ക് 2 4 ആണ്. 2നെ നമുക്ക് 4 ആക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Correct? Then is not possible to multiply the only one term of the equation 1. For that we need to multiply the equation, the whole equation by 2. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലായി 4 ആക്കാൻ വേണ്ടി 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേമിനെ മാത്രമായി നമുക്ക് ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ടേമിനെ മാത്രമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല മക്കളെ, നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ചേഞ്ചിങ് ദ ഇക്വേഷൻ 1. Then equation 1 into 2 implies to multiplying all the equation, all the terms of equation, the whole equation 1 we multiply by 2. Then what do you get? 2 into 2x is 4x. 2 into 3y, 6y.
equal to 2 into 8, 2 into 8, 16. That we name as equation 3. Next, we not change it, we not make any change in the equation 2, correct? We not make any changes in equation 2, so we write the same. 4x plus 6y is equal to 7, that is equation 2. After getting like this, then first we decided which term, which variable is removing. We check it the coefficients. If the coefficients are equal, then we make they are equal. Then after we got it now the two equation 3 and 2. The next steps, my dears, the next step is to subtract or add these two equations. എന്താണ് മക്കളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി കിട്ടിയ പുതിയ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ മാറ്റാത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് പോവുള്ളൂ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വാരിയബിൾ റിമൂവ് ആയി പോവുള്ളൂ. Otherwise it's not possible to eliminate from there. Okay, if we need to eliminate, what is next? We need to subtract or add the equation, the pair of linear equation. To be identify what is the next step, is addition or subtraction. How to identify that? For that you check the sign of coefficients whose we make equal. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇവിടെ 4, we not consider that time the sign, we only consider the number. Okay, we not equalizing the sign there. Here sometime is a -2, here is a 4. Suppose okay, suppose this one is a -2 and this is 4. We not equalizing there the negative or positive, we just equalizing the number. ഓക്കെ, നമ്മളവിടെ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രമേ ഈക്വൽ ആക്കുള്ളൂ. വി നോട്ട് കൺസിഡർ ദ സൈൻ, വി ജസ്റ്റ് ഓൺലി കൺസിഡർ ദ നമ്പേഴ്സ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടെ -2 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. അപ്പം -2നെ +4 ആക്കാൻ നമ്മൾ -2 കൊണ്ടൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2നെ 4 ആക്കാൻ വേണ്ടി 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. നമ്മൾ നമ്പർ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് നോക്കുന്നില്ല. വി നോട്ട് കൺസിഡർ സൈൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ഈക്വലൈസിംഗ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. Okay, then that we consider in the time of addition or subtraction. Here the coefficient of x is equal. Okay, so the next step we know that we need to add or subtract these two equations. Then now we got it, the coefficients of x are equal in these two equations, so we check the sign of the coefficients of x. Okay, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ വേണം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വി ചെക്ക് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ്. Which one? We equalizing there. Okay, here we equalize the coefficient of x, so we check the sign of the coefficients. Okay, ഏത് വാരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണോ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കിയത് അതിന്റെ സൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. Then what is the sign of 4? That one is plus. What is the sign of 4 here in the first equation? Is plus. The sign of 4 in the second equation also plus. That means they are equal signs. The coefficient of x in the both equations, correct? Okay, the next idea to remember, what is the next idea? If the coefficients of the variable are same sign, if the sign of the coefficient of the variables are equal, then the next step is to subtract the equations. Not equal, we add the equations. ക്ലിയർ? എന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഈക്വൽ ആക്കിയത് ആ ഈക്വൽ ആക്കിയ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് സൈൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഹിയർ we need to subtract equation 3 and equation 2. Okay, so we do in the next steps. The next step we do like this.
Sign of the x is equal here, then we subtracting equation 3 minus 2 implies 4x minus 4x. See, minus 6y. What is 6y minus 6y? That is 0y. Is 16 minus 7. What is 16 minus 7? 6 minus 7 is equal to, yes, 9. 0y is equal to 9. 0y means 0. 0 is equal to 9. Correct? 0 is equal to 9. How to we start the elimination method, but here what is the problem? Here we know that 0y means 0 into y. What is 0 into y? That is 0. Then 0 is equal to 9. Is this correct? 0 is equal to 9. 0 is equal to 9? No. 0 is not equal to 9. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിന് ഈക്വൽ അല്ല മക്കളെ? 9 equal അല്ല. That means the statement is false. The statement is false. Correct? This statement is false means, what is the meaning? This pair of linear equation has no solution. Did you got it? That is no solution. If false, then what is the meaning? If 0 is equal to 9, this statement is false. That meaning is the pair of linear equation has no solution. Did you got it? Sometimes, some cases, we will get like this to 9. If you do like this, well, then what we get? 9 is equal to 9. Suppose you get it like this. Yes, that's correct. Am I right? 9 is equal to 9. 9 equal ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. Correct. That means this statement is true. Then what is this meaning? This meaning is the pair of linear equation has infinitely many solutions. ട്രൂ ആണ്. അവിടെ വാരിയബിൾ ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9 is equal to 9. കണ്ടീഷൻ ശരിയാവുന്ന രീതിയിൽ 2 is equal to 2. 5 is equal to 5. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ നമുക്ക് വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആണ്. Then what is that meaning? How do we write that type of answer? That we write, this statement is true. That is, the pair of linear equation has infinitely many solutions. Okay? If the pair of linear equation has exactly one solution, that all the cases you will get one value for x and one value for y. ഇനി ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിനും വൈക്കും എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ? വാല്യൂ കിട്ടും. That will do later. Okay? I think you got it. What is an idea we follow in the case of elimination method? Okay? Next, we doing one more question. The question is solve 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. Okay? The same idea. What is the method? The method is elimination method. Okay? Then how do? We start it. First we write the same question once again. What is that? 3x plus 4y is equal to 10, equation 1. 2x minus 2y is equal to 2, equation 2. Okay? What are the next steps? The next step is to decide, remove one variable. Correct? What is the next? To decide to remove one variable. Okay? Here it is possible to remove y or x. Here also I deciding to remove x. ഇവിടെയും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തൊഴിവാക്കാനാണ്? x ഒഴിവാക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഒഴിവാക്കാം? y ഒഴിവാക്കാം. Okay? Then I think to remove y is better to remove from this equation, but I deciding to remove x. Okay? y ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ എളുപ്പം. പക്ഷെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ഒഴിവാക്കാനാണ്? x ഒഴിവാക്കാനാണ്. Okay? So I decided to remove x. Then what is the next steps? The next steps, I check the coefficient of x. That time I told you I am not checking the sign. I check only for the number. Okay. Then what is the coefficient of x in the first one? That is 3. What is the coefficient of x in the second equation? That is 2. Okay. Then after I think is possible to multiply by any number with 3 to get 2.
Is possible to make 3 as 2? No. Is possible to make 2 as 3? No. Correct? It's not possible to make 3 as 2 by multiplication, and it's not possible to make 2 as 3 by multiplication. Correct? So next, so I decided to make 3 and 2 a common number. Which one is possible to convert 3 and 2 as easily? Yes, 6. Correct? നമുക്ക് 3 2 ആക്കാനോ 2 3 ആക്കാനോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 3നെയും 2നെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആക്കും. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 3നെയും 2നെയും. That one is 6. So we know for to make 3 as 6 we need to multiply here by 2. So it's not possible to multiply this term only. We multiply the whole equations. Equation 1. So I multiplying equation 1 into 2. Correct? 1 into 2. Equation 1 into 2 implies what we get? 3x into 2 is 6x plus 8y is equal to 20. That is equation 3. Here, how do we make the 2x as 6x or 2 as 6? For that, we multiplying this by 3. So, we multiply all the equation by 3. Correct? Then equation 2 into 3 implies what we get? 2x into 3 is equal to 6x plus, not plus, minus 2y into 3, that is 6y, is equal to 2 into 3, that is 6, equation 4. Correct? So, what is the next? Then after, whose coefficient we equalize, we check the sign of that coefficient. Correct? നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണോ ഈക്വൽ ആക്കിയത് അതിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. Check the sign of 6. What is the sign of 6? The sign of 6 positive in both cases. Correct? Is positive in both cases. രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. That means the sign of x, the coefficient of x are equal. The sign of coefficient of x are equal. Correct? So what is the next? So we need to subtract equation 3 and 4. അല്ലേ? രണ്ടിൻ്റെയും സൈൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. They are different. We add the equation. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും. Okay? But here they are equal, so we subtract. The next, that's an important. Okay? 3 minus 4 implies 6x minus 6x 0. Okay? Then to listen. Okay, sometimes happen mistake here. 8 minus 6. Okay, 8 subtraction minus 6. What is 8 minus 6? 8 minus 6 is equal to, we get like this, 8 number. Then what is the operation? Subtraction. What we subtracting? Minus 6. What we subtracting? Minus 6. Then what is the changes? That is 8 plus 6. Correct? 8 plus 6. What is 8 plus 6? That one is 14. 14y is equal to minus 6. 20 minus 6 is equal to 40. Therefore, y is equal to 14 divided by 40 is equal to 1. Correct? 14 divided by 14 is equal to 1. Okay, now we got it, the value of y. Then what is next? Then next we need to find the value of x. Correct? നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. For that we have the 4 equations. Correct? Equation 1, 2, 3, 4. Is possible to substitute the value of y in any one of these 4 equations. ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Okay? But I substituting equation 1. Okay? ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? 1ലോ 2ലോ 3ലോ 4ലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? 1ലാണ്. Okay? The next one, substitute is equal to 1 in equation 1. Therefore, what is equation 1?
3x 4y. 4y means 4 into 1 is equal to 10. Correct? Then 3x plus 4 is equal to 10. 3x plus 4 is equal to 10. Then what is next? Next, 3x is equal to minus 4. What is 10 minus 4? That one is 6. Therefore, x is equal to 6 by 3 is equal to 2. Now we got it the value of x and the value of y. How many value? We got it one value for x and one value for y. So this pair of linear equation has exactly one solution. Okay, what is that? Therefore, solution 2, 1. What is the solution of this pair of linear equation? This pair of linear equation has exactly one common solution. What is that? That one is 2, 1. Okay, I think you got it this one. Correct? Okay, we doing one more question. The question is solve x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1 and x minus y by 3 is equal to 3. Okay, then what is the difference of the previous questions and this one? This one here, the coefficients of the variable in the form of fractions. Correct, the coefficients are in the form of fraction. Then we do it in the case of substitution method. That type of question, what is the first idea? To convert the coefficients in the form of a whole number, an integer form. Correct, a proper number form. So then after only we give the name, number, equation 1, equation 2, like that. Okay, so what is first? First we take the numbers one by one. We take the one by one. I take first x by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. Okay, then after we need to add. For that we need to equalize the denominator. Correct? Then how to equalize? We multiply here by 3 and here by 2. So x into 2 by 2 into 2. For equalizing, here we, the first term we multiply by 3 and second term we multiply by 2. So the next step is x into 3 by 2 into 3 plus 2y into 2 by 3 into 2 is equal to minus 1. Correct? The next, 3x by 6 plus 4y by 6 is equal to minus 1. Therefore, 3x plus 4y by 6 is equal to minus 1. Then what is next? We transpose by 6 in the side of minus 1. RHS. Correct? So, therefore, 3x plus 4y is equal to 1 minus 1 into 6. That is 3x plus 4y is equal to minus 6. Equation 1. Okay, that is an equation 1. So, we take the next one. What is the next one? X minus y by 3 is equal to 3. So, this one is in the form of fraction. This one is not in the form of fraction. So, we make this one. It's not necessary to make the fraction. Okay, you just cross multiply, then also you get the answer. X by 1 minus y by 3 is equal to 3. Then what is next? Then we equalize the denominator. X into 3 by 1 into 3 minus y by 3, because it's already there by 3. Correct? So is equal to 3. Then 3x by 3 minus y by 3 is equal to 3. Then 3x minus y by 3 is equal to 3. Therefore, 3x minus y is equal to, we transpose by 3, then what do you get? 3 into 3. Then 3x minus y is equal to 9. Equation 2. Okay. Now we got it, equation 1 and 2. I think them near. Okay. 3x plus 4y
is equal to minus 6, equation 1. X minus 4y is equal to 9, equation 2. Then now is very clear the coefficient of x is equal. Correct? The coefficient of x is equal. So we decided to eliminate the x, y. Otherwise we want to equalize the coefficient of y. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഈക്വൽ ആക്കേണ്ടി വരും? y-ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ ഈക്വൽ ആക്കേണ്ടി വരും. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അധികം ചെയ്യണം. അല്ലേ? So for reducing one step we decided to remove the term with variable x. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു? എക്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. Why? Because it's already get the coefficient of x are equal. Okay, so after what is next? The coefficients are equal. Then what is next? We check the sign of the coefficient. The sign of the coefficient is also equal. Correct? The sign also equal. Then what is next? We need to subtract. അല്ലേ? രണ്ടിൻ്റെയും സൈൻ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നോക്കണേ? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. Then equation 1 minus 2 implies 3x minus 3x 0. Correct? Then 4 minus 4y minus minus y, or 4y minus minus y. What is 4y minus minus y? That is 4y plus y. 4y plus y is 5y, equal to minus 6 minus 9. Minus 6 minus 9. What is minus 6 minus 9? Yes, that one is minus 15. അല്ലേ? രണ്ടിൻ്റെയും മുന്നിൽ ഒരേ സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈൻ കൊടുക്കും. minus 15. Then therefore y is equal to minus 15 by 5 is equal to minus 3. So what is the value of y? Value of y is equal to minus 3. So substitute the value of y in equation 1 or 2. The next, substitute is equal to minus 3 in 1 or 2. Okay, 1. Then 4 into, what is the value of y? Y is minus 3, equal to minus 6. Then 3x plus minus 12 is equal to minus 6. Therefore 3x is equal to minus 6 minus minus 12. Minus side. That is equal to minus 6 plus 12. 3x is equal to, what is minus 6 plus 12? Minus 6 plus 12 is equal to 6. Therefore x is equal to 6 by 3 is equal to 2. So we got the value of x. What is the value of x? The value of x is equal to 2. Correct? So what is next? Then it's possible to write the solution. Therefore the solution is equal to, what is the value of y? Minus 3. Solution is equal to 2 minus 3. I think you got it, the idea how to apply the elimination method. What is the first idea? Is to decide to eliminate any one of the variable. Okay, after to check the coefficients, we not consider that time the sign, only the number. Equal is no problem. Otherwise we need to equalize. Equalizing, we check the sign of the coefficients. Which one we equalize there? Okay, so their sign are same. What want to do? We subtract the equations. Otherwise we add the equations. So I think you got